how are you students? Don Bosco School welcomes you to the online class. First of all, congratulations for successfully passing 7th standard. So today onwards, 8th standard class உங்களுக்கு start ஆக போகுது. So I'm going to teach you English. So first unit I'm going to teach now, and there are totally 3 units for you. So 7th standard நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. One unitல you will have one prose, one poem and one supplementary reader. So we are going to start the first unit, prose. Hobby turns a successful career. So I'm going to give you a task. If you are introducing yourself first, what are all the major things you will tell? For example, இப்போ உங்களை நான் self introduction கொடுக்க சொன்னேன் அப்படின்னா what are all the things that you will tell? You will tell my name is, and where are you coming from, and which class you are studying, and what is your ambition, and last you will tell one thing. What is that thing? Yeah, what is your hobby? Hobby na enna? In your free time நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? உங்களுக்கு சில எக்ஸ்ட்ரா டேலண்ட்ஸ் இருக்கும். உங்களுடைய டைமை நீங்க எப்படி you will spend effectively. So that is called as hobbies. For example, some people will read books, some people will play games, some people will watch television. So these are all the things you will do in your spare time. அதாவது உங்களோட ஃப்ரீ டைமை வந்து நீங்க எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. So that is called as hobby. So this lesson is also about a hobby. How hobby turns a successful career. எப்படி சில பேத்துக்கு அவங்களுடைய ஹாபியே அவங்களுடைய கரியரா மாறுச்சு அப்படின்றது தான். So what does mean by career? Career is your profession. Yeah, உங்களுடைய வேலை. So here is some warm-up activity given for you, so we can use this itself. So சில questions இருக்கு. இந்த questionsக்கு நீங்க இப்ப answer பண்ண போறீங்க. So look at these pictures and discuss in pairs. So here you can't discuss in pairs. So you just think in your own mind. So the first picture la what she is doing? She is painting. And in second picture, what is this man doing? Yeah, he is cooking something or baking something. And in third picture, what the person is doing? Yeah, she's gardening. She's planting new plants, and she's cultivating fruits and vegetables, we can say, or flowers. And what is the fourth woman doing here? She is cycling. Okay, so these are all some of the hobbies. Hobbies of some people are given here. So what you're going to do is you're going to figure out what is your hobby, and you're going to tell it to your parents. You can't tell it in front of the class in the online class. So what is you're going to do is you're going to chat with your parents what is your hobby is, what you like the most. I hope you will all be playing with your friends in Punalvasal or the other places. I think so. And other than that, some people will draw nicely, because 8th standard students means 7th standard. I have came to your class and I have seen many chart works, and many people can draw very well, and you can speak also very well. So let's go into the lesson. So in the lesson it's like one boy or paiye pesra madha one extract is given here, and there are 2 sections in this lesson. So today we will see only the first section. So I'll read it for you. It is very in easy English. Once there was a boy named Money. So you need no explanation for this, because it is in simple English. Abdidana. So once there was a boy. What is his name? His name is Money. He was studying at the school in his village. அவனோட villageல ஒரு ஸ்கூல்ல he is studying. He found it difficult to read and write. அவனுக்கு எழுதுறதுக்கு read பண்றதுக்கு he struggles a lot. He couldn't read and write fluently. He can't speak fluently, can't read fluently.
So his grandfather, what he did means he noticed it. So என்னாச்சு, நம்ம பேரண்ட்க்கு வந்து he couldn't read and write properly, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க கிராண்ட்ஃபாதர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா and helped him by reading bedtime stories. ஸோ நம்மலாம் வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம், நம்ம தாத்தா பாட்டிட்டு போய் கதை கேட்போம் தெரியுமா, அதே மாதிரி இந்த மணியோடைய கிராண்ட்ஃபாதரும் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவருக்கு வந்து பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ் ரீட் பண்றாங்க. ஸோ பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ் மீன்ஸ் இங்கிலீஷ் ஸ்டோரிஸ் நிறைய இருக்கும் தெரியுமா. ஸோ ஹி இஸ் டேக்கிங் த ஸ்டோரி புக் அண்ட் ரீடிங் இட் ஃபார் மணி. ஸோ மணிக்கு வந்து ஸ்டோரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டேக் இட் எனி லாங்குவேஜ், தமிழா இருக்கலாம், இங்கிலீஷ் இருக்கலாம். கிராண்ட்ஃபாதருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது. ஸோ இட் மே மீன் தமிழ் ஸ்டோரிஸ் ஆல்சோ. ஸோ அவர் ஒரு ஸ்டோரி புக்கை எடுத்து நைட் தூங்குறப்ப அவனுக்கு வந்து ரீட் பண்ணி காமிப்பாரு கிராண்ட்ஃபாதர். ஸோ கிராஜுவலி ஹி ஸ்டார்ட் ரீடிங் ஆன் ஹிஸ் ஓன். ஸோ அதை கேட்டுட்டு அந்த பையனுக்கு வந்து வேர்ட்ஸ்லாம் ஃபெமிலியரைஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து he started reading on his own. Now he not only enjoy reading but also has started writing his own stories. So ஸ்லோவா ஸ்டோரிஸ் ரீட் பண்ண எனக்கு ஸ்டோரிஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு. இப்போ யாருக்கு தான் ஸ்டோரி கேட்க பிடிக்காது, உண்மைதானே? உங்களுக்கு ஸ்டோரிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் தானே? வி லைக் ஸ்டோரிஸ். நமக்கு போயம் நடத்துகிறப்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி போர் அடிக்கும். அதே இது ஏதாவது ஸ்டோரிஸ்னா students you will be excited, right? So he is also very excited about the stories. So stories கேட்டு ரீட் பண்ணி அவனா ஸ்டோரிஸை ரைட் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சான். மணி. Hobbies are the activities that we do in our spare time. Hobbies na enna, I have already told you. நம்ம ஸ்பேர் டைம்ஸ்ல நம்ம எந்த ஆக்டிவிட்டியில நம்மளோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்றோம், so that is called as hobby. Hobbies are unique to people. So what is mean by unique? So unique means different. We can say, for example, உங்களுக்கு ஹாபி விளையாடுறதா இருக்கலாம், but for me my hobby is reading. So for different person different hobbies may be there. So hobbies அப்படின்றது person to person டிஃபர் ஆகும். சம் லைக் கார்டனிங். சில பேத்துக்கு கார்டனிங் ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்க வீட்டு பின்னாடி டொமேட்டோ பிளான்ட் அண்ட் ரோஸ் பிளான்ட் சில பேர் நிறைய பேர் வளர்ப்பாங்க. ஸோ சம் லைக் கார்டனிங் வெரி மச். A few like photography. So some peopleக்கு photography ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுத்து எடிட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Many have book reading as their hobby. But many peopleக்கு book reading அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹாபியாக இருக்கும். எத்தனை பேர் இப்போ லீவ் 2 months விட்டுட்டாங்க, பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராச்சும் ஸ்டோரிஸ் எதுவும் ரீட் பண்ணீங்களா? ஸோ மோஸ்ட்லி we don't have reading as hobby. So if you are having, it is a very very good hobby I can say. And while other hobbies, சில பேருடைய hobby ஸ்விம்மிங்காக இருக்கலாம். And one important hobbies are stamp collection. சில பேர் ஸ்டாம்ப்ஸை வந்து நிறையா கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் நியூஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் அவ்வளோ ஸ்டாம்ப்ஸை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அப்படி நியூஸ் வந்திருக்கும். So playing video games, some people will play video games, or in mobile games they will play, and many more. There are many other hobbies. So people have hobbies not only to pass their free time but also to do something useful. So நம்ம ஹாபிஸ் அப்படின்றது டைமை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் யூ ஷுட் ஸ்பெண்ட் இட் வெரி யூஸ்ஃபுல். இப்போ ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரீடிங் அண்ட் யூ கேன் பி ஸ்ட்ராங் இன் த லாங்குவேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்ட்டில் நீங்கள் உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் பிகம் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் இன் த ஃபியூச்சர். சம் பீப்புள் வில் ஸ்விம் அ லாட், சைக்கிளிங் அ லாட். இப்போ நீங்கள் கேம்ஸ் ஏதாவது ப்ளே பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் பி அ ஸ்டேட் பிளேயர் ஆர் நேஷ்னல் லெவல் பிளேயர் வரைக்கும். ஸோ இஃப் you are using your hobby in a correct way, அது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகலாம். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் உங்கள் டைம் பாஸ் மட்டும் இல்லாமல் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ இன் த ஃபியூச்சர். ஹாபீஸ் ஹெல்ப் பீப்புள் லேர்ன் நியூ திங்ஸ். ஸோ ஹாபீஸ் நிறைய பீப்புளுக்கு புது புது விஷயங்களில் கற்றுக் கொடுக்கும். அண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆஃப்டர் அ டயரிங் டே. ஒரு டயரிங்கான ரொம்ப டயர்டான டேக்கு அப்புறம் ரீட் பண்ண பிடிச்சவங்க வந்து ரிலாக்ஸாக ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அவங்க ரீட் பண்ணாங்கன்னா இட் வில் ஹெல்ப் தம் டு ரிலாக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு ஒரு ஈவினிங் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உங்களை ப்ளே பண்ண விட்டா ஹவ் யூ வில் ஃபீல்? யூ வில் ஃபீல் வெரி வெரி ரிலாக்ஸ்ட். So that is the power of hobbies. And to energize their body and mind. உங்கள் பாடியை மட்டும் எனர்ஜைஸ் பண்ணாது, your hobbies will energize your mind also. Same is the case with me. I love writing, so it is my hobby. So money is telling, so எனக்கும் அப்படித்தான், என்னுடைய hobbies எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், that is writing.
whatever you like to do, make it a hobby. So Warren Buffett அப்படின்றவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, உனக்கு என்ன செய்ய பிடிக்குமோ அதை உன்னுடைய ஹாபியா மாத்திக்கோ. You will definitely learn a lot from it அப்படின்னு சொல்றாரு. Writing is a unique hobby because most people don't want to exhaust themselves in their spare time. ஸோ ரைட்டிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு யூனிக்கான ஹாபி. எப்படி எக்ஸாஸ்ட் அப்படின்னா டயர்ட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் 7th standard one section is in 3rd floor. ஸோ ஆஃப்டர் climbing 3rd floor how you will feel? You will feel tired or exhausted. ஸோ எக்ஸாஸ்டட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as exhausted. ஸோ இட்ஸ் லைக் இதுக்கு போதும், அதுக்கு மேலே ரொம்ப டயர்டாகி உங்களால் மூவே பண்ண முடியாத ஒரு நிலையில தான் எக்ஸாஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சில பேத்துக்கு ரீடிங் அப்படின்றது பிடிச்ச விஷயமா இருக்கும். சில பேத்துக்கு ரீட் பண்ணாலே அப்பா எக்ஸாஸ்டடாக இருக்கும், இதுக்கு 3 ஃப்ளோர் கூட ஏறிடலாம் இதை ரீட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு தோணும். ஸோ உனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நீங்கள் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டோன்ட் லைக் ரீடிங், பட் ரீடிங் இஸ் அ குட் ஹேபிட், பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஹாபி இதை விட நல்லா இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் இன் தட் ஹாபி. It should energize you. It should not exhaust you. Many feel that writing is tough, but I do not think so. So what Mani feels it, we all feel reading and writing is very exhausting. But Manik, it is not tough. Many people think that writing வந்து ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப tough அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. But for Mani, it is not like that. He feels very happy when he writes. I feel writing is like painting your voice. ஸோ ரைட்டிங் அப்படின்றது உங்களுடைய வாய்ஸை பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹவு பியூட்டிஃபுல் Mani is saying that writing is a very 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 good habit for you. I write stories, poems and sometimes about my feelings. ஸோ Mani எதை பற்றிலாம் வந்து எழுதுமா அப்படின்னா he will write stories, he will write poems also. Sometimes அவனுடைய ஃபீலிங்ஸை he will write it in the paper. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் ரொம்ப சோகமாக இருக்கலாம். ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதை விட he will write it in the paper and keep it with himself. So because he likes writing a lot. Writing helps me completely, where we are here, okay. When I get free time, I pick a pen and a notebook and start painting my ideas in words. So என்னோட ஐடியாஸை வந்து பென் ஒரு நோட்புக் கிடைச்சா நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் வேர்ட்ஸா. ஸோ he is telling like என்னோட மைண்டில் வரதை பெயிண்ட் பண்ணுறது தான் என்னோட ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ I write stories, poems and about my feelings. My mind relaxes when I pour my thoughts as words. So writing energizes me. So என்னோட மைண்ட் வந்து நான் என்னுடைய ஃபீலிங்ஸை எல்லாத்தையுமே வந்து போர் பண்ணுறேன் எதில், என்னுடைய பேப்பரில் ரைட்டிங்கா. ஸோ இது வந்து எனக்கு எனர்ஜைஸ் பண்ணும், என்னை வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சி ஆக்கும். எது என்னோட ரைட்டிங் அப்படின்னு Mani is telling. When I write things, my imagination is at its best. நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எழுதுனேன்னா என்னோட இமேஜினேஷன் பீக்கில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ட்ரீம்ஸ்லாம் வரும் அப்படி தானே, நீங்கள் வந்து சம்டைம்ஸ் இல்லாட்டி முழிச்சிட்டு இருக்கப்பே நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுவீங்க ஒரு ஃபேரி லேண்டில் இருக்கிற மாதிரி, அங்கே உங்களுக்கு எல்லாமே பிடிச்சதாக இருக்கிற மாதிரி. ஸோ he will imagine many things and he will write it in the paper. And I imagine a world with magic and magicians. ஸோ இவன் எப்போவுமே வந்து ஒரு வேர்ல்டு, ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்டை இமேஜின் பண்ணுவான். அங்கே ஃபுல்லாக மேஜிக்காக இருக்கும், மெஜிஷியன்ஸாக இருப்பாங்க. வேர் ஐ கேன் ஃப்ளை அண்ட் பேர்ட்ஸ் கேன் டாக். அந்த உலகத்தில் ஐ கேன் ஃப்ளை. ஸோ வித்தவுட் ஏரோப்ளேனில் தவிர நம்ம வந்து எங்கேயுமே நம்மளால் ஃப்ளை பண்ண முடியாது. பிகாஸ் பேர்ட்ஸ் ஒன்லி ஹேஸ் தட் எபிலிட்டி டு ஃப்ளை. பட் என்னோட இமேஜினரி வேர்ல்டில் என்னால் I can fly on my own and birds can talk. In the world birds ஆல பேச முடியாது, ஆனா என்னோட imaginary world the birds can talk. Writing helps me completely immerse into the world. ஸோ ரைட்டிங் வந்து ஒரு புது வேர்ல்டில் நான் என்னை நானே இம்மர்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இம்மர்ஸ் மீன்ஸ் உள்ளே போயிடுறேன். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்மர்ஸ். Sometimes I sit with small children and entertain them with these stories of mine. Sometimes சுற்றி இருக்கிற என்னுடைய அந்த நெய்பர்ஸ் சில்ட்ரன்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து I will tell my stories and I will entertain them. So he likes also narrating his own stories. The happiness of their face makes me to write more and better. ஸோ அந்த கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த சில்ட்ரன்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக ரொம்ப ஆர்வமாக அந்த கதையெல்லாம் கேட்குறப்ப இன்னும் நல்லா எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Maniக்கு தோணுமா.
although writing is just a hobby for me, yet it is very beneficial. என்னதான் ரைட்டிங் என்னோட ஹாபியா இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப இது பெனிஃபிஷியலா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. beneficial means it is very useful for him. It opens my mind to think beyond the little things with a broader mind. ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் உலகத்தில் இருக்குன்னு இல்லை, அதை தாண்டி பெரிய ப்ராடர் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ். ஸோ அப்படி திங்க் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டிங் அண்ட் ரீடிங் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துக்குன்னு மணி இஸ் டெல்லிங். இட் மேக்ஸ் மீ மோர் பேஷனேட் அபவுட் மை லைஃப். என்னோட லைஃப்பை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி, ரொம்ப பேஷனேட்டாக மீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் லைக்கிங். ஒரு விஷயத்தை நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சாதான் நீ பேஷனேட்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரைட்டிங் வந்து லைஃப் மேலே அவனுக்கு ஒரு ரொம்ப பற்றுதலை வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி இஸ் டெல்லிங் மணி. இட் மேக்ஸ் மீ லேர்ன் நியூ திங்ஸ் அண்ட் என்ஜாய் எவ்ரி மூமெண்ட் ஆஃப் லைஃப். லைஃப்பில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட்டையும் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இந்த ரைட்டிங் ஹாபி, இந்த ரீடிங் ஹாபி எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு மணி இஸ் டெல்லிங். Writing is easy. All you have to do is crossing out the wrong words. Mark Twain. So Mark Twain writing பற்றி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப ஈஸி, தேவையில்லாத வேர்ட்ஸை நீங்கள் கட் ஷார்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே இட்ஸ் அ வெரி குட் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் ரைட் பண்ணுறது இஸ் நாட் அ வெரி ஈஸி ஜாப். 1 minute. Sorry. This is the problem while using mobile. Yeah. My hobby helped me in school. When I started writing things, I was unable to describe them accurately. So, எடுத்தோடனே எல்லாமே வந்து fluent-ஆ ஒரு ஸ்டோரி உங்களால் எழுத முடியுமா? No. So, while he started writing, he faced many difficulties. So, for example, இப்போ சைக்கிளிங் ஒரு ஹாபியாக இருந்தால் எடுத்தோடனே நீங்கள் சைக்கிள் ஓட்டிட முடியுமா? No. It takes a lot of practice. So, likewise, first accurate means கரெக்டாக அவனோட தாட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் he find it very difficult. But as the time passes, அவன் ரொம்ப ரீட் பண்ண what happened? He can write accurately. With time, my experiences helped me think of new ideas and this made me a good writer. போக நிறைய ரீட் பண்ண எனக்கு நியூ ஐடியாஸ் நிறைய வந்து I become a good writer னு சொல்றாங்க. Now I look out for things which I was not able to see before. இப்போ என்னால் பார்க்க முடியாத விஷயங்களையும் பார்க்க முடியுது. அப்படின்னா என்ன, ஒரு விஷயம் முன்னாடி இருக்கு, என்னால் பார்க்க முடியல, இப்போ எனக்கு நல்லா கண்ணு தெரியுதா? அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் லைக் நோயிங் பியாண்ட் திங்ஸ். ஒரு இதை ரீட் பண்ணுறப்ப அதையும் தாண்டி நமக்கு வேற ஏதோ ஒரு ஐடியா புதுசாக தோணும். ஸோ அந்த மாதிரி he started thinking. Hence I can describe things better in my stories. ஸோ அதனால என்னோட ஸ்டோரிஸில் நான் என்னோட எல்லா திங்ஸையும் வந்து ரொம்ப நல்லா பெட்டராக என்னால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுது. I feel no problem with writing English essays or stories as it is my hobby. ஸோ கிளாஸஸில் வந்து இங்கிலீஷ் எஸ்ஸேஸ் ஸ்டோரிஸ்லாம் எழுத சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஸோ at that time it is very easy for him because அவன் ஸ்டோரிஸை எழுதிட்டான். He can't write the essays, so he can write accurately the essays and paragraphs we write in school. To become a better writer, I spend time on learning how to write in different forms like fiction and non-fiction. So நான் ரைட்டிங்கில் பெட்டராக இருக்கு, நான் ரெண்டு விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஃபிக்ஷன், வாட் இஸ் மீன் பை நான் ஃபிக்ஷன். ஸோ ஃபிக்ஷன்னா என்ன, நான் ஃபிக்ஷன்னா என்ன, பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. ஃபிக்ஷன் அப்படின்னா இமேஜினரி ஸ்டோரிஸ். இப்போ நம்ம சில ஸ்டோரிஸ்லாம் ரீட் பண்ணுவோம்ல, அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் பேசும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஷன். நான் ஃபிக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஃபேக்ட், அதாவது உண்மை சம்பவங்கள்ல எழுதுவாங்க தெரியுமா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் ஃபிக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த நியூஸ் பேப்பரில் வரும்ல, ஸோ தட் ஆர் ஆல் ஃபேக்ட், அது உண்மைக்கே நடந்தது. ஸோ தட் கம்ஸ் அண்டர் தி ஜானர் நான் ஃபிக்ஷன். ஸோ இமேஜினரி ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஷன் கடையில் வரும். So it is important to always learn and improve our hobbies. Who knows, one day I could be a writer like R.K. Narayan. ஸோ யாருக்கு தெரியும். ஸோ நான் வந்து என்னுடைய ஹாபீஸை வந்து உருப்படியாக நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு இஃப் ஐ ஸ்டார்டட் பெட்டரிங் மை ஹாபி, ஒரு நாள் நான் ஒரு ஆர்கே நாராயண் மாதிரி ஒரு பெரிய ரைட்டராக வரலாம். ஹூ இஸ் ஆர்கே நாராயண்? ஆர்கே நாராயண் அப்படின்றவர் ஒரு இந்தியன் ஃபேமஸ் ரைட்டர். இவர் நிறைய ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்காரு. இஃப் யூ லைக் ரீடிங், நீங்கள் ரீட் பண்ணலாம். ஐ சஜஸ்ட் யூ ஒன் ஸ்டோரி. இட் இஸ் சுவாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது. சுவாமி அப்படின்ற ஒரு குட்டி பையனோட ஸ்டோரி வந்து ஆர்கே நாராயண் எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி குட் ஸ்டோரி இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீட் அ புக். ஸோ இப்போ யாருக்காவது ரீடிங் பிடிக்கும் அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரீடிங் திஸ் புக் சுவாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிட்டன் பை ஆர்கே நாராயண். ஸோ ஸோ திஸ் here ends the first section. So this is the story about money, how he uses his hobby of writing.
So here glossary கொடுத்திருக்காங்க. So what is be unique, exhaust, energizes, passionate, accurately and fiction. So for you what is the homework அப்படினா, so in the book bag exercise நீங்க பண்ணனும். இந்த glossary நீங்க வந்து படிச்சிட்டு true or false and choose the correct answer you are going to do. So இது உங்களுக்கு ஒரு homework, and another homework I am going to give it to you. What is உங்களுடைய hobbies என்ன? ஸோ உங்களுடைய ஹாபீஸ் உங்களுக்கு எந்த விஷயங்களெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, உங்கள் ஹாபீஸ்னால நீங்கள் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்றத ஒரு 5 சென்டென்சஸில் எழுதி எனக்கு நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க. there is nothing else. Okay, so for example I can say for me my hobby is reading. so இது ரொம்ப சிமிலரா இருக்கு. வேற என்ன சொல்லலாம்? for example my hobby is playing coco அப்படினா yeah, I like playing coco very much. so I started playing with my friends, and what happened means in my school there was a competition, and then I won in that competition, and and I played for zonal and district match, and I won lot of prizes. So with that I got admission in a very good college. so இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஹாபீஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணுச்சு அப்படின்றத ஒரு 5 சென்டென்சஸ்ல எழுத போறீங்க. so 2 homework நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன். என்னன்னா நீங்க book bag exercise ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை, அந்த glossary படிக்க போகிறீங்க. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அண்ட் சூஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு மார்க். ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் கிளியராக கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஆன்சர் திஸ் வெரி வெரி ஈஸிலி. அண்ட் புக் வேணும்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் அவைலபிள் இன் கல்வி சோலை. ஸோ 8th term 1 book அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணீங்கன்னா you can download it. and so this is the first homework. second homework is you have to write about your hobby. so இந்த 2 homework எழுதி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து உங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணிடுங்க. so this is the end of the class. so next classல நம்ம second section பார்க்கலாம். so yeah, have a good day. Bye.